leren ontwerpen, dat doe je eigenlijk zoals je leert zwemmen. Dus niet alleen met je hoofd, met je brein, maar met je hele zijn, met wie je bent, met wat je kunt in interactie met de omgeving. En dat betekent dat mensen met verschillende breinen en verschillende lichamen op verschillende manieren leren ontwerpen, wat potentieel een verrijking is voor het veld van architectuur. Als we ons een architect verbeelden, gaan we die heel vaak nog als mannelijk verbeelden. En als we voor een diverse samenleving willen ontwerpen, dat we eigenlijk best een divers korps aan stemmen hebben die meebouwen aan een maatschappij die er is voor ieder. Karen Braitmayer is een Amerikaanse architecte die in Seattle Studio Pacifica heeft opgericht. Als jonge architect werkte zij in een mainstream architectenbureau en zij merkte dat haar collega-architecten vaak onnodig, ontoegankelijke elementen in hun ontwerpen introduceerden. Ze heeft eigenlijk een studiebureau opgericht wat vertrekt vanuit haar anders zijn. Ze heeft rond zich medewerkers geschaard en die ook vanuit die eigenheid ontwerpen. Enerzijds heeft zij die ervaring, anderzijds spreekt zij als architect de taal van architectuur. Zij is heel erg gepassioneerd door ontwerpen en zij weet ook wat het is om als architect voor een opdrachtgever op tijd en binnen budget te moeten opleveren. Dus zij kent de druk waaronder dat architecten werken. En die combinatie maakt eigenlijk dat zij uniek geplaatst is om architecten en hun opdrachtgevers te gaan adviseren over hoe dat zij hun ontwerpen inclusiever kunnen maken. De maatschappij is eigenlijk een open plek, open te denken, waar je zou moeten kunnen zijn wie je bent. En dus Karen Braitmayer is in die zin een heel mooi rolmodel voor toekomstige studenten, om ook te zien hoe we diverse aspecten van wat het leven is en van onze gebouwde omgeving, de diverse uitdagingen die er zijn voor diverse mensen, om die allemaal te kunnen meenemen. Zij heeft zelf al aangegeven dat voor jonge mensen met een beperking de belangrijkste obstakels om een loopbaan in architectuur te beginnen net die professionele en academische stereotypering zijn. Wat ik heel sterk vind is dat ze in plaats van te klagen over de huidige cultuur binnen architectuur, dat zij samen met haar team toont wat het kan betekenen om concreet aan een nieuwe cultuur te werken. Dus ja, dat vind ik bijzonder inspirerend. Wat ik ook wel heel bijzonder vind, is dat ze een hobby heeft die ook wel bijzonder is, het zeilen. Een hobby die ook wel niet voor de hand ligt, denk ik, maar ja, dus de soort daadkracht waarmee ze misschien ook beslist heeft om architectuur te doen, die zit voor een stuk, of die lees ik in elk geval ook in hoe ze beslist heeft om van zeilen een van haar hobby's te maken. Ik vind het wel een prachtig voorbeeld. Ja. Om al deze redenen, mevrouw de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad om het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan Karen Braitmayer. Miss Karen Braitmayer, KU Leuven is honoring you for breaking with existing role models and offering an inspiring alternative to young people who consider a career in architecture, for showing how being different can be a strength in practicing architecture and countering exclusion, for celebrating the diversity of embodied knowledge and fostering a new culture through Studio Pacifica's collective practice, for encouraging, guiding, and mentoring others, whether students or architecture professionals with or without disabilities, to contribute to a more inclusive world. For all these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as rector of KU Leuven, and with the approval of the Academic Council,
the degree of Doctor Honoris Causa of our university. Congratulations. Thank you so much. I am immensely grateful for this honor, and you can tell just a little bit emotional. It is with sincere thanks and humility that I accept this honorary doctorate today from KU Leuven and join a remarkable group of luminaries, 5 of whom have joined me on the stage today. Recognizing that for 600 years, KU Leuven has identified outstanding individuals who have made significant changes in our world, I am even more surprised and humbled to be included in that group. I also accept, on behalf of other architects who are not yet comfortable self-identifying as people with disabilities, choosing to believe the ableist viewpoint that having a disability means that in some way they are lesser or weaker. I believe that being proud of my disability means that I am bringing a richer perspective to my work. And of course, I believe architecture is the greatest job in the world. When I went to architecture school, I was quite the anomaly. My professors were willing to work outside the box to enable me to be successful in design studio. Largely because I was not the same size as those big drafting tables and stools that we used to have in the old days. Even today, our profession has very few people with disabilities in the ranks. People like me who give other architects the chance to see the world from the perspective of a person with disability, just as we see the world every day through the lens of people without disabilities. I see my lived experience as a great benefit. As Anne mentioned in the video, I have a foot in both worlds. As my career moved forward, I decided that I wanted to make sure that my family and friends, and yes, me, that we could get into the projects that I worked on. And I thought my career might benefit from a focus in making the world more accessible. So to that end, if you know a young person with disability who shows an interest in design, take this chance to mentor them. Invite them to shadow an architect. Help them see that this profession is for them and they belong in it. You know, that old school image, maybe it's from the movies of, architects have to be able to climb scaffolding on the job site and handle giant sheets of paper. That is long gone. Technology has opened doors for us all, literally and figuratively. There are so many tools today that make it possible for people with different abilities to thrive in this field. I believe, in my experience, the ability to visualize three-dimensionally is really the primary critical skill that you have, that innate ability. If you can do that, those of us who come before you can help you figure out how to get that idea that's in your head out onto paper or the computer so that another person can build your vision. The best architecture happens when people designing the space actually reflect the people who are going to use it.
At my office, Studio Pacifica, we talk a lot about sharing the why of accessibility. Because once our clients understand why inclusion matters, why that dimension that you're using means something to people of particular abilities, not just on paper, but in people's lives, they come alongside us. And together we create spaces that welcome and include more people. And as a reminder, architects have a responsibility, not just a technical responsibility, but an ethical responsibility to design for everyone who inhabits the spaces we create. Accessible design, and not just about people who use wheelchairs, have mobility limitations, or can't see or hear well. It's about anyone who has ever felt othered by the built environment. Accessible design is just good design. It's designed for the full range of human. So, I encourage you to promote inclusion as a design value, not an optional feature. Inclusion shouldn't be something we ask our clients for permission to include. It should be baked into our work from day one. I had a young architect once ask me, when do I ask the client if they want the project to be accessible? And I was genuinely shocked. The answer is you don't ask. You just do it, because that's good practice in what we do. So, when we treat accessibility as an optional upgrade, we send the message that it's an extra, that it's not actually necessary, and that is not true. It's our job to show our clients that good design doesn't exclude, it includes. So this may have turned into a bit of a call to action. In my world, we might be a little bit at risk in losing some of the legislation that has made such headroads in terms of making projects accessible. But that's not the only reason why we architects should do this work. We do it because it matters, it helps people, it's the right thing to do. So we believe it's about community and social justice and designing with intention. So in conclusion, I thank the Academic Council of KU Leuven, the Rector, Severine Vermeer, and my promoters, Anne Heilischen and Freddie Flory, for selecting me for this tremendous honor. Thank you, and dank u wel.